Our next concept is about factors. Now, what are these factors in general? For 2, what are the factors, students? 1 and 2. 1 and 2 are the factors for 2. 1 and 2 are the factors for 2. For 10, what are the factors? 1, 2, 5, 10. For 10, these are the factors. What are the factors for 320? That means number of factors. Is it easy for us to tell? No. As 2 and 10 are small numbers, we have written it and we have counted them. But if the number is a big number, then is it practically possible to find the factors for that? No, it is not possible. For that only we have a technique. First, write down the side heading as prime factorization. Prime factorization. Prime factorization. Prime factorization. Expressing the given number as product of prime numbers. Expressing the given number as product of prime numbers. Product of prime numbers is called prime factorization. Is called prime factorization. Example, 250. Example, take 250. So how I can express it? 250. 125, right? Next 3, sorry, not 3. 5 25s and 5 5s. All are prime numbers, right? So that means 250 can be written as what? 2 into 5 cube. So this writing a given number in this form is called prime factorization. Expressing that given number as product of prime numbers. See, product of prime numbers, that is called prime factorization. Write down this as example. This example laga rayandamma. Right? Next. If n is equal to 2 power p into 3 power q into 5 power r into 7 power s and so on. If n is equal to 2 power p into 3 power q into 5 power r into 7 power s and so on. That means we will express the given number as a product of prime numbers. Then number of factors is equal to add 1 to the powers and multiply them. That means p plus 1 into q plus 1 into r plus 1 into s plus 1 into and so on. You should add 1 to the powers and multiply them. That is how we will find the total number of factors. Next, number of odd factors. Actually, except to all the remaining prime numbers are odd numbers, right? 2 tapite meeta anni prime numbers kuda odd numbers kadandi. So number of odd factors means leave the power of 2. That means q plus 1 into r plus 1 into s plus 1 and so on. We will simply skip the power of 2 and we will do the same process for the remaining numbers. Okay. Next, number of even factors. Actually, we don't have a direct formula for number of even factors. Utti 2 power తీసుకోవడం ఇట్లా కాదండి. We don't have a direct formula. So that means total minus number of odd factors. Total minus number of odd factors. Okay. Next. Number of prime factors.
number of prime factors, that is equal to, simply add the powers, p plus q plus r plus s and so on. Simply add the powers. Okay, these are the formulas to find the number of factors, number of even factors, number of odd factors and number of prime factors. Number of prime factors. Now we will take example as 320 students. Take example as 320. Please find out all those things. Find the total number of factors, odd factors, even factors and everything. First do prime factorization. First prime factorization cheyandamma. You will get 2 to the power of 6 into 5. You will get 2 to the power of 6 into 5. So now, total factors. Okay. Total factors is equal to, add 1 to the powers. That means 6 plus 1 plus 5 plus, 1 plus 1. Add 1 to the powers and multiply them. That means 7 into and multiply them. 7 into 2, that is equal to what? 14. Total number of factors are here 14. Total number of factors here are 14. Next, number of odd factors. Number of odd factors. 5 kokkate undi kadandi. So 1 plus 1. So that will be what? 2. Number of odd factors will be 2. Next, number of even factors. Number of even factors, that is equal to 14 minus 2, that is 12. Number of prime factors. Number of prime factors, that is equal to 6 plus 1. Directly add the powers, that is equal to 7. 6 plus 1, that is equal to 7. Similarly, find for 240. 240. Ivanni find out cheyandamma 240 ki. Please find out in the same manner for 240. For 240. To hand out to each. Okay, right? Then next one. Please see this question. Just, in how many ways 378 mobile phones be shared equally among the students present in a classroom? I should share 378 mobile phones equally among the students in a classroom. How it is possible? Tell me in how many ways it is possible. Etla possibility unnadandi manakadi. In how many ways it is possible? Students ఎంతమందో తెలిసే ఈజీగా సార్ అని డౌట్ రావచ్చు. That is the logic, right? If there is only one student, then I can give all the 375 mobile phones, 78 mobile phones to him. Okay. Next, if there are two students, half I can give. Is it possible to make it them half? Yes, I can give them 189 and 189 mobiles to each of them. If there are 3 students, can I divide it 378 by 3? Is it divisible by 3? Yes. If there are 4 students, can I equally divide them? No. ఎందుకంటే బ్రేక్ చేయాల్సింది ఉంటుందా? Is it possible? We should not do like that, right?
So that means this 1, 2 and 3 are what? Factors, right? So actually here you need to find the number of factors for 378. Number of factors for 378. Then that will be your answer. Please find the number of factors for 378. 378 ki factors find out cheyandamma. Please find the number of factors for 378. That will be the answer for us here. What is the answer? Fast. 2, 1, 8, 9, 3, 63. Right? 3, 21. 3 sevens. That means 2 to the power of 1 into 3 cube into 7 to the power of 1. So what you will do? Add 1 to the powers and multiply them. So 1 plus 1 into 3 plus 1 into 1 plus 1. 1 plus 1 is 2. 2 4s are 8. 8 2s are 16. So I can divide them in how many ways? 16 ways. I can divide them in how many ways? 16 ways. So manakadi factors and teliyali. Factors and teliste 20 seconds lo answer mark chesaru. Factors and gurtu pettakapothe row anta kuchunani answer raadu. Em ichchinaro question kuda ardham kaadu. Okay, just read the question and try to understand that. Okay, ante kadamma inkevanna unda question handout lo levu kada. So we will see the next handout. అది చెప్తాం. ఇక్కడ ఈ కాన్సెప్ట్ అయిపోయినాక ఇందులో వస్తుంది మళ్ళా క్వశ్చన్. యు నాట్ టు వరీ. Right. Our next concept is units digit, students. Units digit is our next concept. 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 Okay. Right. How we will find the units digit of any given number? Okay. Now assume that there is a number, students. Okay. We will something like this. Please observe here. 434 plus 748 plus 943. I want to find the units digit of this one. See, our last concept is remainder, so we only concentrated on remainders. And here our concentration should be there only on the digit present at units place. We will not bother about the complete number. We only concentrate on the digit present at units place. Now please see here, students. In general, what we do? 434, 748, 943. We will add like this, right? General ga manam itla add chestama. So 4 plus 8, 12. 12 plus 3, 15. 1 will go as carry and 5 will come at the units place, right? So we only concentrate on the digit present at units place. Now similarly see here, 4 plus 8 is what? 4 plus 8 is 12. We will not bother about 1. We will only continue with the 2. 2 plus 3 is 5. That is the units digit. That is the units digit. Similarly, 734 into 842 into 946. This is the number. Same. Earlier it is plus, now it is into. 4 2s are 4 into 2, that is 8. A single digit, no worries. 6 8s are 6 6s are 6 6, sorry. 8 6s are
48 for us. What is the unit digit? 8. So here we only concentrate on the digits which are present at units place, whether it is addition or multiplication. Write down these two as examples. Write down these two as examples. Please note down these two as examples. Just ఎట్లయితే నేను ఇండికేట్ చేస్తానో అట్లనే ఇండికేట్ చేసుకోండి అమ్మా. Then it will be easy for you to understand what we have done here. Okay, right? For example, there is a product like this, students. Product. $749. What is the answer? 741 into 742 into 7. Need not to do the complete answer. Why? Because I will have a 5 in between. 5 with any even digit, what we will get? 0. 0 with anything is what? 0. So write down here directly 0. And below that write down here we will have 5 at units place. Therefore 5 into any even digit will be always equal to what? 0. So directly we will write our answer as 0. So directly we write our answer as 0. జస్ట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ సైడ్. ఎందుకంటే మనకి హ్యూజ్ ప్రోడక్ట్ ఇస్తాడు, అందులో ఒక 5 ఇచ్చినారు, ఒక ఈవెంట్ డిజిట్ ఉన్నా మనకు ఆన్సర్ ఏమైపోతుంది? బై డిఫాల్ట్ 0 అయిపోతుంది. ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డైరెక్ట్లీ ఏ 0, దెన్ డైరెక్ట్లీ ఇట్ బికమ్స్ 0. వెన్ యూ హ్యావ్ ప్రోడక్ట్. ఎడిషన్ అప్పుడు కాదండి, ప్రోడక్ట్ అప్పుడు. ఓకే, ప్లీజ్ కీప్ ఐ ఆన్ దట్ వన్. మళ్ళీ ప్రతిసారి ఇంకా 5 కనిపిస్తే చాలు 0 అని రాయవాకండి. ప్రోడక్ట్ ఉంటేనే 0. మళ్ళీ ఎడిషన్ అయితే జనరల్ ప్రాసెసే. ఓకే, రైట్. బట్ మనకంత సింపుల్గా ఉంటాయా? ఉండవు. ఓకే, నౌ వీ విల్ సీ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎ హ్యూజ్ నెంబర్, వీ డోంట్ నో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఇఫ్ ఇట్ ఎండ్స్ విత్ 0 అండ్ వాట్ ఎవర్ మే బి ద పవర్, వాట్ విల్ బి ద యూనిట్స్ డిజిట్ మా? అప్పుడు యూనిట్ డిజిట్ ఏమొస్తుంది? సింపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. 43276 whole to the power of 529 అని ఇచ్చినాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో వాట్ యూ విల్ డూ? 43276 into 43276 into like this you will write for 529 times. 0 into 0, 0 into 0, 0. Always what you will get? 0. So whatever may be the number, if it ends with the digit 0 and irrespective of the power, your unit digit will be always 0, right? Unit digit eppudu kuda emaitadi? 0 aitada. Whatever may be the power, irrespective of its number or irrespective of number of digits, unit digit 0 undi power n unte 0. Next, similarly, any number which ends with 1, whatever may be the power, what will be my answer? 521 whole to the power of 41 unnadi. So that means what you will write? 521 into 521 into 521. Like this you will write it for 41 times. 1 ones 1, 1 ones 1, always 1 only, right? So any number which ends with the digit 1, irrespective of its power, always you will get 1. ఇట్లా ఇంకొక రెండు ఉన్నాయి, ఏంటివో చెప్పండి. 5 5 5 5s are 25, 5 5s are 25, always 5 5 5 only. So any number which ends with 5, always I will have 5. Next, similarly ఇంకొక నెంబర్ ఉన్నది, ఏంటది? 6 6 6s are 36, 6 6s are 36, 6 6s are 36. Any numbers which ends with 0 1 5 and 6, we will have always 0 1 5 and 6. Write down the same thing, no? Any number which ends with the digits, any number which ends with the digits 0, 1, 5 and 6.
0, 1, 5 and 6. 0, 1, 5 and 6. Irrespective of its power. Irrespective of its power. Irrespective of its power. Irrespective of its power. Always we will have, irrespective of its power, always we will have 0, 1, 5 and 6. 0, 1, 5 and 6 as units digit. As units digit. ఏమైనా నెంబర్ ఉండనివ్వండి, మన యూనిట్ డిజిట్ మాత్రం ఎప్పుడు కూడా అవే ఉంటాయి. ఓకే, మొత్తం డిజిట్స్ ఎన్ని డిజిట్స్ అండి మనకి? హౌ మెనీ డిజిట్స్ వీ హ్యావ్? 10. మొత్తంగా ఎన్ని డిజిట్స్ ఉంటాయి? 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. In this we are done with 0, 1, 5 and 6. We are done with 0, 1, 5 and 6. 5 and 6. And now see here, any number which ends with the digit 4. Which ends with the digit 4. Which ends with the digit 4. Now what we will have, we will see now. Okay. For example, students, 434 whole to the power of 92 I have. That means what I should do? 434 into 434 into 434 into 434. Like this, I need to write it for 92 times. Please observe carefully. Initially 4. 4 4s are 16. Next 6 4s are 24. 4 4s are 16. Next 6 4s are 24. Like this, always 4 6 4 6 4 6 will be repeated. So any number which ends with the digit 4 will have two chances. One is 4 and the other one is 6. By heart time cheyavakandi. 4 to the power of 1 is 4. 1 అనేది ఏంది? Odd number. If n is equal to odd, 4 square ఏందండి? 16. That means 6 if n is equal to even. అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి, బై హార్ట్ చేయవాకండి. ఫర్ 4 we will have two chances, 4 and 6. If n is odd, you will take 4. If n is even, we will take that as 6. We will take that as 6. ఇట్లనే ఇంకొకటి కూడా ఉన్నది ఇదే పేరులోకి రిలేటెడ్. ఏంటిది? ఎనీ ఐడియా? గెస్. 9. Similarly, we will have one more thing, that is 9. 9 if n is equal to odd. 9 power 1 is 9. 9 square is what? 81. So 1 if n is equal to even. Okay, for 9 also we will have two chances each. For 9 also we will have two chances. 4 and 9 will have two chances. 0, 1, 5 and 6 will have the same number, 0, 1, 5 and 6. For 4 and 9 we will have two chances, 4 and 6, 4 and 6. It depends on the power, whether it is even power or odd power. If it is even power, odd power, బట్టి కొట్టవాకండి. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఫస్ట్ సెకండ్ పవర్స్ గుర్తుపెట్టుకొని సరిపోతుంది. యూ విల్ ఈజీలీ రిమెంబర్ ఇట్. ఓకే, రైట్. ఇంకేమేమి మిగిలినాయండి డిజిట్స్ మనకి? 2, 3, 7 and 8. 2, 3, 7 and 8 are the digits which we are left with. ఓకే, ఒక్కసారి 2 చూద్దామండి జనరల్. సో 2 power 1 is 2. 2 square is 4. 2 cube 8. 2 power 4, unit digit is 6. I will not bother about the complete number. I only concentrate. 2 power 5. 2 into 6, 32. Sorry, 2 into 6, 12. Unit digit is 2. 2 power 5 కూడా 32. అట్లయినా మీరు చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ 2 power 6. 2 2s are 4. 2 power 7. 4 2s are 8. 2 power 8. 6 2s are, sorry, 8 2s are 16. Please see here, 2 4 8 6. 2 4 8 6. 4 chances, right?
Similarly, for 3 also you will have 4 chances. For 7 also you will have 4 chances. For 8 also you will have 4 chances. Sir, 1, 0, 1, 5 and 6 ki edaina ade kabatti ade rasestam. For 4 and 9 it depends on the even power or odd power. Then how we will choose for 2, 3, 7 and 8 and 9? Write on the same thing, ma. The units digit of the number which ends with the digits 2, 3, 7 and 8, 2, 3, 7 and 8 will have 4 chances each. Comma. We'll have 4 chances each, comma. To find the units digit, follow the below process. Right on. First point. Divide the power with 4. Divide the power with 4. Observe the remainder. Divide the power with 4. Observe the remainder. Next point. The units digit will be the units digit of respective digits with remainder as power. Next oka point random. Remainder as power. Nenu explain chesta idantha endo. Next slide. If the remainder is 0, take the units digit of 4th power. మనకి examples తోని clarity వస్తుంది. We will try to solve with example, students. For example, 432 whole to the power of 743. మా ఇది చూడండి అమ్మ అందరు. First of all, read. So, what is the unit digit here? 2. For 2, how many chances we have? 4 chances each. So, what is our first step? Divide the power with 4. ఎందుకు 4 తోనే డివైడ్ చేస్తున్నాం అంటే 4 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం 4 తోనే డివైడ్ చేస్తున్నాం అని. సో దట్ మీన్స్ 743/4. వాట్ ఈస్ ద రిమైండర్? మొత్తం నెంబర్ అవసరం లేదు, ఖాళీ 43/4. వాట్ ఈస్ ద రిమైండర్? 3. సో ద రిమైండర్ హియర్ ఈస్ 3. వీ హావ్ లెర్న్డ్ ద డివిజిబిలిటీ రూల్ ఆఫ్ 4, రైట్? సో మొత్తం నెంబర్తో అవసరం లేదు, లాస్ట్ 2 digits డివైడ్. రిమైండర్ ఈస్ 3, రైట్? సో దేర్ ఫోర్ యూనిట్స్ డిజిట్ విల్ బికమ్ 2 to the power of 3. Units digit of 2 to the power of 3. What is the unit digit of 2 to the power of 3? 8. So direct answer is 8. ఆ రిమైండర్ ని పవర్ లాగా తీసుకోండి, దానికి ఏదైతే యూనిట్ డిజిట్ ఉంటుందో అదే మనకి ఫైనల్ ఆన్సర్ కూడా. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, 747 whole to the power of 162. What is our first goal? Divide the power with 4. What is the remainder? Remainder ఏమొస్తుందండి? 62/4. What is the remainder? 2. Remainder is 2. So units digit is equal to 7 squares unit digit. 7 square is what? 49. So unit digit will become 9. Okay. Next example, 848 whole to the power of 121. Okay. So now 121/4. What is the remainder? Remainder is equal to 1.
remainder is equal to 1. So units digit will become digit is equal to 8 to the power of 1. That is what? 8. ఈ 1 ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 343 whole to the power of 180. 180. Now 180 by 4. What is the remainder? Remainder ఏమొచ్చిందండి? Remainder is 0. If remainder is 0, ఒక స్పెషల్ కేసు చెప్పిన ఏం చెప్పినాను? Units digit of 4th power. Therefore, units digit is equal to 3 to the power of 4. 0 వస్తే 4 తీసుకోండి. 3 to the power of 4 is what actually? 81. So units digit will become what? 1 for us. So answer is 1 here. అంతే ఏం లేదు. Divide the power with 4. Observe the remainder. If the remainder is 0, then take 4. ఎందుకు 0 4 తీసుకుంటున్నాను చెప్పండి? సైక్లిక్ ఉన్నది. నెక్స్ట్ మనం ఒక నెంబర్ని 4తో డివైడ్ చేసి హైయెస్ట్ రిమైండర్ ఏంది? 3నే కానీ అసలు 4 వచ్చేటందుకు ఛాన్స్ ఉందా? సో ఆ 4 is nothing but 0 ఓన్లీ. 0, 1, 2, 3 ఆర్ ద పాసిబిలిటీస్, రైట్? సైకిల్లో 0, ఇప్పుడు క్లాక్ ఉందా? 12 o'clock అంటే 12, 0 o'clock అన్నా 12ఏనా? అదే స్టార్ట్. ఇప్పుడు మనం క్వాడ్రెంట్స్ డ్రా చేస్తాం. 0 degrees అన్నా 360 degrees అన్నా సేమా? సిమిలర్గా అట్లనే 0 రిమైండర్ అయినా 4 రిమైండర్ అయినా సేమ్ అన్నట్టే. సో 4 రిమైండర్ అసలు రాదు, అంటే అది 4 రిమైండర్ బదులు ఏమొస్తుంది? 0 వస్తుంది. అందుకోసమే మనం 4th power తీసుకుంటాం ఇక్కడ. సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్ వన్. Write down this example so that you will have a clarity regarding this units digit. ఈ యూనిట్స్ డిజిట్, రిమైండర్, డివిజిబిలిటీ రూల్స్, ఫ్యాక్టర్స్, వీటిని బేస్ చేసుకొని అండ్ ఫస్ట్లో ఇచ్చిన మనం కొంచెం డేటా చూసినాం కదా, ఆ డేటాతో స్టేట్మెంట్స్ని ఫామ్ చేస్తాడు. సో ఈ వీటిని బేస్ చేసుకొని మనకి అరౌండ్ 10 to 12 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ద థింగ్ ఈజ్ ఒక్కోసారి మనకు అది డైరెక్ట్గా అనిపిస్తాయి, ఒక్కోసారి కనిపించవు. లైక్ ఇంతకుముందు మనం ఫ్యాక్టర్స్ ఒకటి చూసినాం మొబైల్ ఫోన్స్ది. అది అసలు ఎక్కడన్నా ఫ్యాక్టర్స్ అని ఉన్నదా? క్వశ్చన్లో లేదు. బట్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్యాక్టర్స్ కేస్. సో అట్లా కొంచెం ఉంటాయి. మ్యాక్సిమం డైరెక్ట్ అడుగుతారు, ఈవెన్ 1, 2 ఇండైరెక్ట్గా. డైరెక్ట్గా అడిగేవి మనకు ఒక 8 to 9 ఉంటాయి. ఆ 8 to 9 అస్సలు తప్పు పెట్టకూడదు, ఎందుకంటే ఇవి ఈజీగా అర్థమవుతాయి, మీరు ఈజీగా నేర్చుకున్నారు. ఇంతకు మించి ఇంకా కాన్సెప్ట్ బయటకి ఏం వెళ్ళాడు. సో ప్లీజ్ రీడ్ ద క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఎస్పెషల్లీ ఆ ఛాన్సెస్ రాస్తారు కదా పెయిర్స్, అప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఓకే, రైట్. నౌ ప్లీజ్ సీ ద వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ డిజిట్ ఆఫ్, ఏమి ఇచ్చినారండి అక్కడ? 7 power 139. సాల్వ్ ఇట్ అండ్ టెల్ ద ఆన్సర్. 7 power 139 యూనిట్ డిజిట్ ఏం చేస్తారు చెప్పండి? 7కి ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి మనకి? 4 ఛాన్సెస్. సో పవర్ని ఏం చేస్తారు? 4తోనే డివైడ్ చేస్తారు. డివైడ్ ఇట్ అండ్ అబ్జర్వ్ ద రిమైండర్.
What is the remainder for us? 3. So units digit will become 7 cube. 7 cube తెలిస్తే హ్యాపీ, తెలియకపోయినా నో ప్రాబ్లం. 7 into 7 into 7 రాసేయండి 3 సార్లు, అంతే కదా. ఇటు తిరిగి మనకు అదే 7 cube is actually 343. So if you know 343, fine. If not, write 7 for 3 times. 7 7s are 49, 9 7s are 63. So what I will be left here? 3. So my answer is 3. 7 cube గుర్తుంటే డైరెక్ట్ గా 3 రాసేస్తాం, గుర్తు లేకపోతే 7 into 7 into 7 రాయండి, అంతే, సింపుల్, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, ప్లీజ్ రీడ్ ద క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్లీ. క్వశ్చన్ జాగ్రత్త చదవండి అమ్మా. What is the rightmost digit preceding zeros in 30 power 30? మా 30 power 30 ఉన్నదా? rightmost digit preceding zeros అని అడుగుతున్నాడు కదా. నేను కెన్ ఐ రైట్ అంటే ఏం లేదు, లాస్ట్కి ఎట్లా జీరోస్ వస్తాయి. ఎన్ని జీరోస్ వస్తాయి? 30 zeros. వీల్ హ్యావ్ 30 zeros ఎట్ ద లాస్ట్. సో వాడు ఏమంటున్నాడు, ఆ జీరోస్ కన్నా ముందు వచ్చే నెంబర్ ఏంది అంటున్నాడు. దట్ మీన్స్ కెన్ ఐ రైట్ దిస్ నెంబర్ యాజ్ 3 into 10 whole to the power of 30? రాయొచ్చా నేను? సో దట్ మీన్స్ కెన్ ఐ రైట్ దిస్ యాజ్ 3 to the power of 30 into 10 to the power of 30? ఇవన్నీ జీరోస్ ఎట్లాగో 30 zeros. సో జీరోస్ కన్నా ముందు వచ్చే డిజిట్ ఏందండి? 3 power 30 యూనిట్ డిజిటేనా? అంతేనా కాదా? 3 power 30 ఏదైతే యూనిట్ డిజిట్ ఉంటుందో అదే జీరోస్ కన్నా ముందు ఉంటుంది. సో హియర్ ఇండైరెక్ట్లీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ us వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ డిజిట్ ఆఫ్ 3 power 30. 3 power 30కి యూనిట్ డిజిట్ ఏందో ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. దేర్ఫోర్ యూనిట్స్ డిజిట్ ఆఫ్ 3 power 30. 3 power 30కి యూనిట్ డిజిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, అదే మనకు ఆన్సర్. 3కి ఎన్ని ఛాన్సెస్ అండి? 4 ఛాన్సెస్. సో పవర్ ఏం చేస్తాం మనం? we divide with 4. So remainder is what? Remainder is 2. So therefore units digit ఏమైతుంది? is equal to 3 square. That is equal to 9. అంటే ఆ జీరోస్ కన్నా ముందు ఏముంటుంది మనకి? 9 ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద రైట్ మోస్ట్ డిజిట్? అన్నిటికన్నా రైట్ మోస్ట్ డిజిట్ ప్రిసీడింగ్ జీరోస్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యూనిట్ డిజిట్ ఆఫ్ 3 power 30. అర్థమవుతున్నది కదా? డైరెక్ట్గా అడగరు, ఇట్లా కొంచెం తిప్పి అడుగుతారు మన క్వశ్చన్. సో రీడ్ ద క్వశ్చన్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇట్, విల్ ఈజీలీ గెట్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఇంతకుముందు చెప్పినాను మీకు, ఈ క్వశ్చన్ రిమైండర్ క్వశ్చన్లో స్కిప్ కొట్టినాం మనం, రైట్? ఒకసారి చూద్దామమ్మా. ఈ క్వశ్చన్ చూడగానే ఫస్ట్ మనకు వచ్చేది ఐడియా రిమైండర్ థీరం. రిమైండర్ ఏందో ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు, నేను రిమైండరే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని ఒక థాట్ ప్రాసెస్లో ఉంటాం. బట్ ఇక్కడ మ్యాజిక్ ఏంటంటే 10. ఎందుకు 10 చెప్తాను చూడండి. వెన్ యూ డివైడ్ 11 with 10, వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ డిజిట్? సారీ, రిమైండర్ ఏంది? రిమైండర్ ఈస్ 1. వెన్ యూ డివైడ్ 10 with 10, వాట్ ఈస్ ద రిమైండర్? వెన్ యూ డివైడ్ 12 with 10, వాట్ ఈస్ ద రిమైండర్? వెన్ యూ డివైడ్ 13 with 10, వాట్ ఈస్ ద రిమైండర్? అంటే ఇక్కడ మీరు ఏం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఒకసారి చెప్పండి. యూనిట్ డిజిట్లో ఉండేదే రిమైండర్ అవుతుందా? వెన్ యూ డివైడ్ ఎనీ నెంబర్ విత్ 10, ఇట్స్ యూనిట్స్ డిజిట్ విల్ బి ఇట్స్ రిమైండర్, అంతేనా కాదా? అదే పాయింట్ రాయండి అమ్మా. వెన్ వీ డివైడ్ ఏ నెంబర్ విత్ 10, when we divide a number with 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 10, its units digit is the remainder. Its unit digit is the remainder. When we divide a number with 10, its unit digit is the remainder. So అంటే ఇండైరెక్ట్ గా మనం ఇక్కడ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? యూనిట్ డిజిట్ ఆఫ్ దిస్ వన్. రిమైండర్ కాదు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది, యూనిట్ డిజిట్ ఆఫ్ దిస్ వన్. దేర్ఫోర్ యూనిట్ డిజిట్ ఆఫ్ 6 power 600 minus 5 power 500. Ma 6 power anything will be units digit will be what? 6. 6 power ఏదున్నా యూనిట్ డిజిట్ ఏముంటుంది? 6 ఏనా? 5 power anything what will be the unit digit? 5. 6 minus 5 యూనిట్ డిజిట్ ఏమొస్తుందండి? 1. సో అవర్ ఆన్సర్ ఇస్ 1. అంతేగాని పొర్రాపాటున కూడా మీరు ఇది రిమైండర్ కదా అనేసి రిమైండర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని చూసినారా, చాలా టైం వేస్ట్ అవుతుంది. 10కి ఒక్కదానికి ఇదండి
ట్రిక్ అది యాక్చువల్గా కన్ఫ్యూజ్ చేయడం కోసం రిమైండర్ అని ఇస్తాడు. బట్ యాక్చువల్లీ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ దేర్ యూనిట్స్ డిజిట్. when you divide a number with 10, it will be the units digit will be its remainder. ఇవన్నీ ఏంటంటే చిన్న చిన్న కాన్సెప్ట్స్ అండి, చిన్న చిన్నవి బట్ ఇంపార్టెంట్. బేసిక్స్ అందరికీ తెలుసు. ఇప్పుడు 10 పవర్ 10 చేస్తే ఏమొస్తుంది, 11 పవర్ 10 చేస్తే ఏమొస్తుంది, 12 ఏమంటే మనం అబ్జర్వ్ చేయం. దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో రిమైండర్ విత్ 10 మీన్స్ నథింగ్ బట్ యూనిట్స్ డిజిట్. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ డిజిట్ ఇన్ ద ఎక్స్పాన్షన్? ఎందో ఇచ్చినారు 57242 హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 9 into 7 into 5 into 3 into 1. ఫర్ 2 how many chances we have? 2కి ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి మనకి? 4 ఛాన్సెస్. సో మనం ఏం చేయాలి? పవర్ని 4తోనే డివైడ్ చేయాలి. ఫస్ట్ పవర్ ఏందో రాయండి. 9 into 7 into 5 into 3. ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ కావాకండి, నేను సింపుల్గా చెప్తా చూడండి. 9 7s are 5 3s are 15. దీన్ని 4తో డివైడ్ చేయండి. మనకు రిమైండర్ థీరం కాన్సెప్ట్ తెలుసు కదా. 63/4 రిమైండర్ ఈస్ 3. 15/4 రిమైండర్ ఈస్ 3. 3 into 3 అంటే ఏమవుతుంది? 9. మళ్ళీ ఏం చేస్తాం మనం? 4తోనే డివైడ్ చేస్తాం. రిమైండర్ ఏమొస్తుంది? 1. అంటే రిమైండర్ ఫైనల్గా మీరు 4తో డివైడ్ చేస్తే ఆ పవర్ని ఏమొస్తుంది? 1. సో దేర్ ఫోర్ యూనిట్స్ డిజిట్ ఏమవుతుంది? ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 power 1. 2 power 1 is 2. మీరు మొత్తం మల్టిప్లై చేసిన అదే ఆన్సర్ వస్తుందండి, బట్ టైం వేస్ట్ అని నేను చెప్పట్లేదు. 9 into 7 63. 63 5s are 315. 315 3s are 945. మీరు ఫాస్ట్గా మల్టిప్లై చేస్తా అంటే హ్యాపీ. 945 వస్తుంది అన్ని మల్టిప్లై చేస్తే. బై 4 రిమైండర్ ఏమొస్తుంది? 1. అట్లా తిరిగినా అదే వస్తుంది. మనకి రిమైండర్ థీరం కాన్సెప్ట్ తెలుసు కాబట్టి వాడుకోవచ్చు. వీ కెన్ యూజ్ దట్ కాన్సెప్ట్ హియర్. ఇది రీసెంట్గా ఇట్లాంటివి అడుగుతున్నారు, అంటే సింపుల్గా డైరెక్ట్గా అడగకుండా ఏదో పెద్ద ప్రోడక్ట్ లాగా ఇస్తున్నారు. ఇది కూడా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ చిన్న నెంబర్లు కాబట్టి మల్టిప్లై చేస్తారండి. చిన్న నెంబర్ 9 into 7 into 5 into 3 into 1 కాబట్టి చేస్తారు. అట్లా కాబట్టి ఇక్కడ ఏదైనా పెద్ద నెంబర్ ఇచ్చిండు అనుకో, 943 into 948 into 947 ఇచ్చింది అనుకో, మీరు అవి మల్టిప్లై చేయాలంటే ఏమవుతుంది? చాలా టైం పడుతుంది. అప్పుడు మీకు ఇమీడియట్గా రావాల్సిన ఐడియా మనకు రిమైండర్ థీరం కూడా ఒకటి ఉంది కదా, అది అప్లై చేయాలని ఒక థాట్ రావడం కోసం మీకు ఇది చెప్పిన. లేదు డైరెక్ట్ మల్టిప్లై ఏంటంటే 915 అంటే ఈజీగా మీరు మల్టిప్లై చేస్తారు, చేయరు. బట్ మనకి రోజు రోజుకు క్వశ్చన్ పేపర్ టఫ్నెస్ పెరుగుతుంది కాబట్టి చిన్న నెంబర్లు ఇచ్చే బదులు అదే పవర్లో 942 into 943 into 944 ఇచ్చినాడు అనుకుందాం కాసేపు. అప్పుడు మల్టిప్లై చేయాలంటే చాలా టైం వేస్ట్ అవుతుంది కదా. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? మన రిమైండర్ కాన్సెప్ట్ అప్లై చేయాలి. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్. నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్. ఎందుకంటే డే బై డే ఎక్స్పెక్ట్ ద అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అన్నట్టు అయిపోయినది యూపీఎస్సీ. మనం సింపుల్గా నేర్చుకోవడం, ప్రశాంతంగా చిన్న చిన్న వాల్యూస్తో నేర్చుకొని పోతాం. అక్కడ పోగానే మొత్తం పెద్ద పెద్ద వాల్యూస్, కొన్ని నెంబర్స్ ఇచ్చినా హ్యాపీ, సరే కాసేపు కష్టపడతారు, వాల్యూస్ ఇస్తారు. నెంబర్స్ ఇచ్చే బదులు ఈ వేరియబుల్సే ఇచ్చినాడు అనుకోండి, అతను మళ్ళీ స్టోరీ ఫస్ట్కి వస్తుంది. అట్లేం ఆలోచించకండి. వేరియబుల్స్ ఇచ్చినా మీరు నేర్చుకున్న బేసిక్స్కి తోనే అప్లై చేసేయండి. ఓకే, now see here number of zeros. Number of zeros means first we should know what is the meaning of this number of zeros. For example, I have 2035 into 100. 2035 into 100. What will be my output? 2035 and 00. So number of zeros means the zeros which are present at the last, not in the middle. So here therefore number of zeros is equal to 2. నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. నాట్ మధ్యలో ఉన్నాయి మనకు అవసరం లేదనమాట. సో నెంబర్ రైట్ డౌన్ ద జీరోస్ which we get at the end of a product
the zeros which we get at the end of a product, at the end of a product is called number of zeros, is called number of zeros, is called number of zeros, is called number of zeros. Below that write down example, example as this one. Excuse. Okay. It's called number of zeros. Now, when we discussed about that units digit concept, students, when we got units digit as 0, ఒక స్పెషల్ కేస్ దగ్గర మీరు చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా 0 అని రాసేయచ్చు అని చెప్పినాను. ఎక్కడ 5 with an even digit, right? When we multiply 5 with an even digit, we will get 1 0. We will get 1 0. So, actually, even digit means each and every 5 into 2, I will get 0. 5 into 4, I get 1 0. 5 into 6 also I will get 0. 5 into 8 also I will get 0. So that means indirectly a pair of 5 and 2 will give us a 0, students. A pair of 5 and 2 will give us 1 0. Write down the same thing. A pair of 2 comma 5, 2 comma 5 bracket lo petteskunnama, 2 comma 5 will give us 1 0, will give us 1 0. Therefore, in the given product, we will find the number of pairs of 2 and 5. We will find the number of pairs of 2 and 5, and that is equal to number of zeros, and that is equal to number of zeros. Pairs we will find, and that value will be equal to number of zeros. That value will be equal to number of zeros. Now, please tell me the question. What is the largest value of n such that 10 to the power of n divides the product? పెద్ద నెంబర్ ఉంది కదా, వాట్ ఇట్ ఈస్ 2 power 5 into 15. Okay. This is the question for us. Now read the question once more. What is the largest value of n such that 10 power n divides the product 2 power 5 into 3 cube into 4 power 8 into ఒక్క నిమిషం ఇది వినండి, ఈ ప్రాబ్లంకి వెళ్దాం. బిఫోర్ దట్, if I have 23800, what is the highest power of n I can put here? ఎగ్జాక్ట్గా డివైడ్ అవ్వాలంటే n 10కి ఏ పవర్ పెట్టాలండి నేను? 2 నా? Then these two zeros will get cancelled. For example, I have a number like this. What is the highest power of n I can take here? 3. So then these 3 zeros get cancelled. Now please read this question. What is the largest value of n such that 10 power n divides the product this one? That means if I put n as the number of zeros which I get here, then this power and that power will get cancelled, right? That these zeros. So that means here indirectly he is asking us number of zeros. Number of zeros and ekkada direct adagaru manaki. Like this they will frame a question. So write down below that a point. Here we need to find the number of zeros. Here we need to find the number of zeros of the given product. Number of zeros of the given product. Number of zeros ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామండి మనం?
we will find the number of pairs of 2 and 5. So in the given product, we will not bother about all the numbers. Anni numbers tona manaku avasaram ledu. We only concentrate on the numbers where we get 2s and 5s. ఇచ్చిన నెంబర్ మొత్తంతో మనకు అవసరం లేదు. 2s 5s ఎక్కడ ఉన్నాయో అవిటిని మాత్రమే కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం. సో నౌ హియర్ 2 anyway directly 2 to the power of 5. Here 3 I don't have any 2s or 5s, so ignore that 3. 4 లో నాకు 2 square ఉంటుందా? 2 square whole to the power of 8. 5 cube amma. Okay. So here what I have 5 cube. So anyway I concentrate on 5s also. So that is required for me. In 6 I will have 2, right? 2 into 3. 2 into 3 I will have. So I will take only 2 power 7. I will not bother about that 3. Next is 7. I don't require that 7. Next 8 means 2 cube, right? So that means I can write this as 2 cube whole to the power of 12. Next 9. It contains only 3. So it is of no use for me. Next 10. It contains both 2 and 5. 6. Next 15. 5 power 12. Why? Because 5 into 3 is 15. Next 20. 2 square into 5 to the power of 14. Next 22. 2 power 11 for me. Next 25. 5 square whole to the power of 15. 5 square whole to the power of 15. Okay. Now please see here students. 2 to the power of 2 power what? 5. 16. 21 plus 7 28. 28 plus 36 64. 64 plus 6 70. 70 plus 28 98 plus 11 109 into 5 power I will count. 3 plus 6 9. 9 plus 12 21. 21 plus 14 35. 35 plus 2 into 15 30, right? So 35 plus 30 60. Now tell me how many pairs of 2 and 5 I can make here? 60 pairs. Therefore number of zeros is equal to 60. Number of zeros is equal to 60. Sorry 60 ne వచ్చిందమ్మా ఒకసారి ఒక్క నిమిషం ఏదో అయితే పవర్ 3 plus 6 9. 9 plus 12 21. 21 plus 14 35. Okay, sorry 65 amma. Sum is 65. So the number of zeros here is 65. Just concentrate only on 2s and 5s. ఈ క్వశ్చన్ కి చాలా స్కోప్ ఉన్నదమ్మా. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇది లాస్ట్ 3-4 ఇయర్స్ నుంచి ఈ క్వశ్చన్ సిడిఎస్ లో అడుగుతున్నారు. కంబైన్డ్ డిఫెన్స్ సర్వీస్, అది కూడా యూపీఎస్సీ వాళ్ళే కండక్ట్ చేస్తున్నారు. సో దెర్ ఈస్ ఎ వెరీ హై ఛాన్స్ టు ఆస్క్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ దిస్ ఇయర్. అందులో అడిగినవే ఇక్కడ అడుగుతున్నారు మోస్ట్లీ. సో కొంచెం చూసుకోండి. నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్, సేమ్ అది 6th క్వశ్చన్ కూడా సేమ్ అట్లాంటిదే. ప్లీజ్ ఫైండ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దట్ 6th క్వశ్చన్ ఆల్సో. ఇఫ్ 10 power n డివైడ్స్ అట్లనే అడిగినారు సేమ్. ద ఎండ్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పాన్షన్ ఇది కూడా సేమ్ అంతే అండి. 2s ఎన్ని ఉన్నాయి, 5s ఎన్ని ఉన్నాయి జాగ్రత్తగా చూడండి. ఒక్కసారి 8th క్వశ్చన్ చదవండి అమ్మా. 8th క్వశ్చన్. వై? బికాస్ బిట్వీన్ దోస్ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ఆన్సర్ దెమ్. మీరు చేయండి. How many zeros are there at the end of the product of all prime numbers between 100 and 1000? Between 100 and 1000, all the prime numbers, see, is there any prime number which ends with 5?
apart from 5. There will be no prime number which ends with 2 and 5 apart from 2 and 5. 2, 5 తప్పితే ఇంకే ప్రైమ్ నెంబర్స్ కూడా మనకి 2తోన 5తోన ఎండ్ కావు. అసలు 5 అనేది యూనిట్స్ ప్లేస్లో లేకపోతే అసలు 0 వచ్చేటందుకు ఛాన్స్ ఉంటుందా? సో వీ విల్ హ్యావ్ నో జీరోస్ ఎట్ ఆల్. ఓకే, వై? బికాస్ there right now there will be no prime numbers, there will be no prime numbers, there will be no prime numbers between 100 and 1000. There will be no prime numbers between 100 and 1000, between 100 and 1000, which ends with the digits 2 or 5, which ends with the digits 2 or 5. అసలు 2తోన 5తోని ఎండ్ అయ్యే ప్రైమ్ నెంబర్సే లేవు. So that is the reason our answer will become 0. Our answer here becomes 0. Right. We will see this one in our next session. Arithmetic progression, we will see just introduction, application we will use, and then we will solve the previous year's questions also. Okay, tomorrow morning we will see, and tomorrow we will have 2 sessions. Once again I am reminding, morning and evening. And by tomorrow morning we will finish this number system, and evening we will start reasoning. Okay, right.